So, welcome to the post-game press conference after Asvel Basket Reggio Emilia. We start with the Reggio Emilia's coach. Coach, your first feeling after this game, please. Yeah, it was a tough game with a very good team. We did a very good job in the first two quarters when we controlled the rhythm, and also we put in trouble offensively Villeurbanne. Unluckily, and this happened for all the game, we have a so bad average in the paint, and this during the game don't give us the right confidence. And in the third quarter, and that was the bad part of our game, out of this mistake, we opened a fast break situation to Villeurbanne. What was very good that in the tough moment when we was down by 13, the team remained calm, and we recovered until 4 points. That is a very good difference. Okay, after that, in the moment that you cannot win, you have to take care of the difference, and so we have the last game to Reggio in the round, and will be very important also to lost of a few points. Donc évidemment, c'était un match compliqué contre une bonne équipe en face. On a fait deux premiers cartons de très très bon niveau. On a réussi à mettre en difficulté l'Asvel dans le secteur offensif, ce qui est pas évident à la base. Malheureusement, on a eu beaucoup de déchets dans notre secteur intérieur, ce qui n'est pas du tout notre cas habituellement, et ça ne nous a pas permis d'engranger de la confiance. Et en plus, ça a offert beaucoup de possibilités de contre-attaque à Villeurbanne. Après cela, on a le côté très positif, c'est qu'on a su retrouver notre calme sur la fin de match, malgré la grosse différence. On a su revenir à 4 points, ce qui est une petite différence. Et il apprécie le fait que quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus gagner le match, ils ont, entre guillemets, limité la casse. Et il a ajouté que le prochain match sera évidemment très important. Any questions? No. Merci beaucoup. Good luck. Thank you, coach. We go on with Asvel coach JD Jackson. JD, your feeling after this win? On est très content d'avoir gagné. Pardon. We're very happy to have won the game. It's important. Second round, there's not a lot of games. We were disappointed in Kazan. We had a chance to win it. We had the game-winning shot, and we didn't get it. So it was very important to rebound at home and get this win. I think the only regret is obviously that we, with just a couple minutes left, we had a 13-point lead, and we only won by 4. So the return game, if there's a point spread, it's very close, and I think we could have really got a bigger spread and a big win if we would have concentrated all the way to the end. But the most important was to win, and I'm very happy generally with the way the team played tonight. Bon, on est très content d'avoir gagné, évidemment. Le deuxième tour de l'Eurocoupe, il n'y a pas de marge, et on était très déçus après notre première défaite à Kazan. Donc la réaction d'équipe est très bonne. Il y a bien sûr un petit regret sur la fin de match, de passer de plus 14 à plus 4. On aurait voulu être très concentré tout au long du match, mais globalement, la réaction de l'équipe m'a plu. Et ben voilà. No question. Okay. Thank you.